atibatike zvechopu chopu. Muri yeZimbabwe maswera sei nedzinofizura kai dzinyaya dzatiri kusangana nadzo panapa dzatiri kunzwa dzekurohwa dzekuzvikindirwa kwava Lovemore Madhuku. Vanhu vakawanda havana kunyatsotora nyaya iyi zvakanaka because pachinotaurwa nyaya tine masides ese atinoita kutsvaka kubudisa kuti side A, side B, side D. Ndakaona kuti vanhu vakawanda havana kunyatsofarira nyaya dzacho, but nhasi ndadzoka ndine good news because vanhu vacho vari kunzi vakazvambaradza Professor Lovemore Madhuku vave kuzikanwa, vari kufumurwa ne certain leaked report iri panapa iyi. The culprits behind the attack on Professor Lovemore Madhuku are identified in this leaked report, which names Vigai Maunganidze, the Provincial Police Intelligence Officer PPIO for Harare Province, as key figure, together with Captain Albert Tizwa, MIO at PG. Ndo mamirira akaita chinhu chacho panapa, handiti mukunzwisisa. Ndo mamirira akaita chinhu chacho panapa. Pari kupisa kuti timu iri riri kunzi riri kufoirawo kuita zvarobva ranoti alright kuma veterans tikuvharirwa panze. Handiti pane one godfather chacho chiri kukonzera zvinhu zvisizvo, but chikunoti okay kuma veterans tikuvharirwa panze, kuma department relaw tikuvharirwa futi panze because kuna vanhu vanodziya musoro vakaita sana Professor Lovemore Madhuku. Ndosaka uzona kuti munozobuda murume ngura yenzi iye abatwa arohwa. It's like why? Vanhu vakaenda vari kuzviramba Madhuku anomborohwa, Madhuku hamuzivi here, Lovemore Madhuku diskiri rake, the Madhuku strategy, but pamwe pacho panonetsa kuti unge uchitaura kuti munhu haana kurohwa iye achibuda akarohwa. Vamwe vari kuti hanzi vanhu vakaita sana Madhuku politics dzavo dziri kumberi zvekuti anogona kuti vatsvaga vanhu vacho vanotomurova obva azouya achibudikira achiti arohwa. Zvakawanda zvinenge zvichingotaurwa. Zimbabwe Republic Police yakabudisawo statement ichiti haisi kuzviziva, haisi zvenyaya iyo yokuti munhu akarohwa because vamwe vakati aiwa it is because hapana case yakaripotwa against vakomana vacho vanigirikina na vanga varova iye kana kuti iye Madhuku achanzi anoripota. Zvakawanda unoza zvechingonzi chakadai hatina kuona report. I don't know, maybe vanenge vatenderera ma-reporting desk ese vachitsvaga kuti hakuna kwasvika at that report. But let me dive into this top secret iri kubudiswa panapa. Ndasangana nayo iri mumastreets social media already. This assessment confirms a critical escalation in the threat matrix facing the Republic of Zimbabwe. Businessman Kudakwasha Tagurei, operating a cartel anchored by his elusive close ally Julius Mapingura aka Shumba Mpostori and advised by fugitive Professor Jonathan Moyo, has initiated phase 2 of their constitutional coup following the serious threat of a legal collapse of phase 1, seeing prospects to grab power. The presidents via the proposed constitutional amendment number 3 supposedly being done for President Emmerson Mnangagwa, but in reality for themselves dwindling and facing a crushing defeat from the war veterans. Legal challenge being led by Professor Lovemore Madhuku. The cartel has now deployed a regular privileged militia to neutralize any opposition to the proposed constitutional amendment number 3. They have now specifically targeted the legal team led by Professor Lovemore Madhuku, representing the war veterans, and his organization, the National Constitutional Assembly, NCA. The act of violence constitutes a direct provocation of the opposition and war veterans. Intelligence indicates that the cartel, learning from the failed 2017 G40 attempt power grab during the Robert Mugabe succession fight, has been systematically working to capture the decapitated the military command structure to prevent a repeat of the November 2017 intervention. The red line has been crossed. It is the assessment of this unit that a kinetic response from war veterans, opposition, and within ZANU-PF and other key state institutions is not merely probable but inevitable and imminent. The state is at elevated risk of plunging into widespread chaos due to ill-conceived and ill-intended proposed constitutional amendment number 3. Strategic context: the collapse of phase 1. The cartel's original strategy relied on the passage of the proposed constitutional amendment number 3. Analysis confirms the bill was designed to facilitate an unconstitutional power grab by
extending the presidential term from 5 to 7 years with a continuation in office clause explicitly overriding section 328 subsection 7, the benefit the increment, abolishing direct presidential elections in favor of a parliamentary vote, severing the link between the executive and electorate, transferring voter registration to the Registrar General and removing the military's constitutional duty to uphold the constitution, replacing it with the weaker mandate to act in accordance with the constitution. February 2026, war veterans Ruben Zulu represented by Zimbabwe's leading constitutional lawyer Lovemore Madhuku, filed an urgent application in the Constitutional Court challenging the President Emmerson Mnangagwa's role in the bill. The applications have argued that by chairing cabinet deliberations on a self-benefiting amendment, the President violated Section 90 and 196 of the Constitution. This legal action arguments gravely treated to collapse the proposed constitutional amendment number 3, and the Constitutional Court is yet to announce when it will head. Phase number 2, the rogue military and the violent crackdown. Facing the worried about a legal defeat from the war veterans, legal challenge led by Professor Madhuku Tagwirei and Shumba under the advice of Jonathan Moyo, have activated a parallel security apparatus to violently counter any opposition to the proposed constitutional amendment number 3, and it is led and run by following. Right, ndo patako ya Manje tako na chikwata chacho panapa. Albert Tizwa, a captain in the Military Intelligence Department MIO under the Presidential Guard, his involvement in Kets, the cartel, has penetrated the president's inner security cordon. This violence serves as a dual purpose: to intimidate the legal opposition into withdrawing the Constitutional Court challenge, and to signal to the broader populace that dissent will be met with legal force. The strategic threat, the Jonathan Moyo doctrine, and attempt at military capture and deprecation. The Tagwirei cartel, acted by his elusive close ally July Mapinkura aka Shumba Mpostori and advised by fugitive Professor Jonathan Moyo, has over past 24 months been working on their strategy to bypass the succession matrix and grave power from themselves, from the allying, and soon to complete his 2-term limit. President Emmerson Mnangagwa Jonathan Moyo has intensively been studying the mistakes he made in his initial quest to grab the presidents away from President Emmerson Mnangagwa from his chosen faction. Then G40, he has been applying these lessons learned from that failure, and the objective is no longer just political control, but the surgical marketing and capture of the military as an institution to prevent it from acting as a check executive power. Over the past few years, the cartel has pursued a strategy of neutralizing the military command and other key state institutions, including the presidency. Pakashata ndo nyaya dzacho ziri panapa. Ndambotraya kuverenga mana azozviropeza namakuraraka ina ndizota vanhu mbunge mchitara, but regedza tingodzokera pane nyaya hombe panapa. The culprits behind the attack on Professor Madhuku are identified in this leaked report, which names Vigai Maunganidze, the Provincial Police Intelligence Officer PPIO for Harare Province, as a key figure, together with Captain Albert Tizwa, MIO at PG. Ndo mamirira akaita chinhu chacho chese, ndo vakomana vacho ivavo vari kuzvindikita vanhu just in case nyaya dzacho dzinenge dzakunetsaka. Nyaya hombe vari kunyanya fighter these guys havasi kuda kuti masoja varambe vane kasimba kavanga vanako kaikai. Ndo pane nyaya yake kuti vanokwanisa kuzointervene vobva vapindira vobva vaita zveku zvezve, kana kuti panozotongwa vanofanira kuti anzi panoita 7 years kuitira kuti zvibenefite umwe munhu.
ndo mamiriro akaita chinhu chacho. But without wasting much of your time muri Zimbabwe, rega ndingoshandisa mukana uno because ndoziva kuti nyaya dzacho dzandiri kutaura dzakawandisa panapa. Ndoda kugara ndangoshandisa mukana wekuzivisa imimi maZimbabweans vari munyika yeSouth Africa inei, because nyaya dzacho dzinozotoramba dzichienderera. Vari munyika yeSouth Africa muno mada kuregisterwa macompanies vese nekuvhurwa maFNB business account. This is the right time for you guys to understand and to know kuti pane company inonzi Education Research inova iyo the only company yakadedzwa ikadaira yakachimhanya chinhu iri kuchimhanya. Ndo vega shasha vari kwanisa kuregister macompany vovhura maFNB business account pasina work permit kana study permits. Saka wherever you are, even if you are outside South Africa, ndanzwa kuti kune dzimwe nyika chakatochaya pane zvinhu zvikudetsa ikoko. Ndikuziva timu rese riri kuDubai wemuregister macompany enyu muSouth Africa kapati munouya mubatsirwa namukoma Owen veEducation Research. Namba dzavo ndo dzandatoisa pascreen dziri paflyer. Zvinhu zvinhu zvobva zvototanga kutomeka sense. Saka garai mavabata.